আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। হাই ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি। তো আজকে আমাদের যে প্রোডাক্টটা আপলোড করার কথা সেটা হচ্ছে আমরা একটু দেখে নিই। তো ফার্স্টে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের ক্যাটাগরি গুলো দেখে নিই, আমাদের প্রোডাক্ট গুলো কিভাবে আপলোড হয়েছে। আইফোন গেছে, স্যামসাং গেছে, রিয়েলমি গেছে। তো আমরা আজকে যে প্রোডাক্টটি অ্যাড করব সেটা হচ্ছে স্যামসাং প্রোডাক্ট। তো স্যামসাং প্রোডাক্ট গুলা দেখতে পাচ্ছেন, কি হচ্ছে এগুলা। তো ফার্স্টে আমরা এটা নিই, এটা টাইটেলটা দেখে নিই। আমাদের স্যামসাং গ্যালাক্সি এফ অ্যাড প্রোডাক্ট। এরপরে ডেসক্রিপশনটা নিব আমরা, তার আগে ছবিটা ডাউনলোড করে নিই। ওকে, তো ডেসক্রিপশনটা আমরা দিয়ে দিয়েছি। হুম, তো মিডিয়া ফাইল অ্যাড করে নেব এখানে। ড্রাফট এটা অ্যাক্টিভ করে নেবেন। টাইপ ইউএন স্যামসাং কালেকশন স্যামসাং, এবার ট্যাগ দিয়ে দেবেন স্যামসাং। প্রাইসটা আমরা একটু দেখে নিই, 19,000 টাকা।
available stock, shipping, not shipping, তো আমরা another add product এটা দিই হাই আইফোন কি মাগার তো এই ফোনটা দেখে কেউ শক খাবেন না। তো এরপর ডেসক্রিপশনটা আপনারা কপি করে নেবেন, ঠিক আছে? ডেসক্রিপশনটি কপি করে নিয়ে এখানে বসিয়ে দিলাম। এরপরে ইমেজটা আমরা সেট করব। ইমেজটা সেট করে দিয়ে আমরা এখান থেকে অ্যাক্টিভ করে নেব টাইপ সরি স্যামসাং 5G নামটা কি আছে ওকে। এরপর এটার দাম কত আমরা একটু দেখে আসি। তো এটার দাম দেখতে পাচ্ছি আমরা 1,84,990 টাকা, 1,80,990। লাখ 90,990, 1,30,000 টাকা লাভ, বেশি লাভ নাই। তো অবশ্যই ট্যাক্স নেবেন এটাতে, এটা স্টক শিপিং খরচ নেবেন না। ওকে, সেভ ডিউরেশন। তো আমরা আবার একটু অল প্রোডাক্টে যাই, এটা কেটে দিই, ঠিক আছে? তো আমরা একটু স্টোরটা ভিউ করে দেখি আমাদের স্টোরটা কত সুন্দর দেখায়। দেখছেন নিউ স্টোরটা কিন্তু অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে। তো আমরা যদি একটা স্টোরের ভিতর ঢুকি কেমন দেখা যাবে, ঠিক আছে? এই যে ডেসক্রিপশনটা কিন্তু এই পাশ দিয়ে দেখা যাচ্ছে, ঠিক আছে? এই লাইভ টিউমে কিন্তু ফোনগুলা দেখা যাবে এভাবে। তো এখানে কার্ড অ্যাড করে নিয়ে নিতে পারবেন, আপনি আইটেম দিবেন, যতটা নেবেন আইটেম দিবেন, এখানে 10টা 11টা 12টা 13টা। তো আমি এটা কেটে দিই। তো এখানে বাই নাও করতে পারবেন। তো বাই নাও করতে গেলে আপনাকে অবশ্যই কিন্তু ইনফরমেশন কার্ড লাগবে।
দেখছেন ইমেল হোস্টিং লাগবে, যেহেতু আমাদের স্টোরটা এখনো কিচ্ছু করার নাই, দেখছেন পোস্টাল কোড নাম দিয়ে তারপরে কিন্তু কিনতে হবে অপশনাল। এটা টোটাল একটা খরচ পড়বে 2,08,000 টাকা। যেখানে ট্যাক্স সিস্টেম আছে, ট্যাক্সটা কিন্তু আপনি দিবেন, এই যে এখানে 27,000 টাকা কিন্তু ট্যাক্স যাচ্ছে, দেখছেন 27,000 টাকা ট্যাক্স ডোনেশনে যাচ্ছে। কি বুঝলেন? তাহলে একটা 80,000 টাকা ফোন ট্যাক্স দিয়ে 2,00,000 টাকা, ঠিক আছে? তো আজকের ভিডিওটি থাকবে এ পর্যন্ত। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না, ঠিক আছে?